బెంగళూరు వచ్చాం. సో ఎందుకు వచ్చాం అనేది ఈ షో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. బికాజ్ మన భారతదేశంలో మొత్తంలో తీసుకుంటే త్రూఅవుట్ ఇండియా సో హైయెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ అలాగే హైయెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ గ్రాడ్యుయేట్స్ ఎక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతున్నారంటే మన తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. సో మనం ఈరోజు ఇక్కడికి రావడానికి గల కారణం సో ఇక్కడున్న యూనివర్సిటీ సో ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ అందిస్తుంది, ఎలాంటి ప్రమాణాలని పాటిస్తుంది, సో ఇక్కడ చదివితే స్టూడెంట్ భవిష్యత్ ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేది ఎవరో చెప్తే వినడం కాదు, మనం వచ్చి చూసి నేను మీకు చూపించే ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇక్కడ అడ్మిషన్స్ చూసే కనకరాజు గారు మనతో ఉన్నారు, ఆయనతో మాట్లాడదాం. సో బిఫోర్ వి స్పీక్ టు ద స్టాఫ్. ఓకే, నమస్తే అండి కనకరాజు గారు. నమస్తే సార్. సో అడ్మిషన్స్కి మీరు చాలా కీలకం అని చెప్తూ ఉన్నారు, రైట్? సో బెంగళూరు అంటేనే ఒక టెక్ సిటీ మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి హైయెస్ట్ ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటారు, రైట్? సో వాళ్ళు ఇక్కడికి రావడానికి ఏంటి ఇక్కడ వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసే అవసరం అంటే ఏం చెప్తారు? సార్, ముందుగా మీ అందరికీ స్వాగతం సాక్షి టీవీకి, ఎస్పెషల్లీ మీకు ముందు స్వాగతం ఈ యూనివర్సిటీ తరఫున. సార్, నేను గత 27 సంవత్సరాలుగా ఎంతోమంది విద్యార్థులకు ఉచిత గైడెన్స్ కార్యక్రమాన్ని నేను నిర్వహించాను. ఇందులో భాగంగా ఎంతోమంది విద్యార్థులు వారికి సరైనటువంటి గైడెన్స్ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళు చాలా దారి తప్పడం అనేటువంటిది జరుగుతున్నది. నేను నా యొక్క విజిటింగ్లో నేను ఈ యూనివర్సిటీని చూసిన తర్వాత చాలామంది ఆంధ్ర అండ్ తెలంగాణలో ఉండే పిల్లలకు, మెరిట్ ఉండేటువంటి పిల్లలకు సరైనటువంటి గైడెన్స్, ఈ ఉచిత గైడెన్స్ని ఇవ్వాలనేటువంటి తలంపుతో నేను ఈ ప్రోగ్రాంలో మీతో పాల్గొనడం జరుగుతోంది సార్. కాబట్టి ముఖ్యంగా ఇక్కడ ప్రధానమైనటువంటిది ఏంటి అంటే ట్రెడిషనల్ ఇంజనీరింగ్ అనేటువంటిది కేవలం 30 to 40% ఉంటుంది సార్. ప్రజెంట్ ఈ యూనివర్సిటీకి ఇంత క్రేజ్ రావడానికి ప్రధాన కారణం ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి క్యాంపస్లో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఫెసిలిటీస్ అండ్ టెక్నాలజీ బేస్డ్లో కంప్లీట్గా ఇండస్ట్రియల్ ఓరియంటేషన్ టీచింగ్, ఆ స్కిల్ బేస్డ్ టెక్నాలజీ ఉండడమే ప్రధానమైనటువంటి విషయం. అందుకనే వేర్ ఇండస్ట్రీ వేర్ ఎడ్యుకేషన్ మీట్స్ ఇండస్ట్రీ అనే నినాదంతో ఈ యూనివర్సిటీ ఉండడం వల్ల ఈ యూనివర్సిటీకి నేను ఒక ఉచిత గైడెన్స్ని పిల్లలకి ఇవ్వడానికి నేను నిర్ణయించాను సార్. యూ డూయింగ్ గ్రేట్ సర్వీస్ సార్. నిజంగా ఆయన ఉచితంగా స్టూడెంట్స్కి ఎక్కడ చదవాలి, ఏం చదవాలి అనేది ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో ఆ డెసిషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు చేస్తున్నది చిన్న సర్వీస్ కాదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వెల్కమ్. మారుతున్న ఈ ఆధునిక ప్రపంచంలో టెక్నాలజీకి ఉన్న ప్రాధాన్యత గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. సో నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మారుతున్న ప్రపంచంతో పాటుగా విద్యార్థులు వాళ్ళు అభ్యసించే తీరు కూడా మారుతూ వస్తుంది. అది మారాల్సిన అవసరం కూడా ఎంతో ఉంది. సో వాళ్ళు చదువుతున్న చదువు ఏదైతే ఉందో అది క్లాస్ రూమ్స్కే పరిమితం కాకుండా ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్గా ఏ రకంగా ఉంది, వాళ్ళ చదువు తర్వాత వాళ్ళకి ఉద్యోగ భద్రత ఏ రకంగా ఉంది అనేది ప్రతి ఒక్క పేరెంట్ కూడా ఆలోచించే విషయంగా ప్రస్తుతం మనం చూస్తున్నాం. సో ఇలాంటి సందర్భంలో ఒక ఇంజనీరింగ్ చదవాలన్నా లేదంటే ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలన్నా సో దాని ప్రాముఖ్యత, ఎక్కడ చదవాలి, ఎక్కడ చదివితే వాళ్ళ భవిష్యత్తుకి గ్యారంటీ ఉంటుంది అనేది ఎంతో ముఖ్యం. సో మరి ఇంత క్రూషియల్ డెసిషన్ని పేరెంట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి, ఈ డెసిషన్లో విద్యార్థులు ఏ రకంగా భాగస్వాములు అవ్వాలి, రైట్? సో ఈ నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, ఒక యూనివర్సిటీలో చేరే ముందు వాటి ప్రమాణాలు ఏంటి, వాటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏ విధంగా ఉంది, ఎకో సిస్టమ్ ఏ రకంగా ఉంది అనేది తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం కూడా చాలా ఉంటుంది. సో ఇవన్నిటినీ ఒకే దగ్గర అందించే ఒక ప్రత్యేకమైన స్థానంలో ప్రస్తుతం మనం ఉన్నాం, విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ S-Vyasa డీమ్డ్ టు బి యూనివర్సిటీ. దీని ప్రాముఖ్యత ఏంటి, ఇక్కడికి మనం ఈరోజు ఎందుకు వచ్చాం అనేది నేను మీకు సవివరంగా వివరిస్తాను. సో డోంట్ మిస్ దిస్ బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ ఫర్ ఎనీ పేరెంట్ ఆర్ ఎనీ స్టూడెంట్. సో ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే వాళ్ళ భవిష్యత్తు భద్రంగా ఉంటుంది అనేది చాలా ముఖ్యం. ఐఎమ్ గోనా షోకేస్ ద యూనివర్సిటీ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, ఎకోసిస్టమ్ అండ్ బోర్డింగ్ ఫెసిలిటీ ఏ రకంగా ఉంది, టీచింగ్ మెథడాలజీ ఏ రకంగా ఉంది, కరికులం ఎలా ఉంది, అండ్ ఇండస్ట్రీ స్పెసిఫిక్గా కోర్సెస్ని వీళ్ళు ఏ రకంగా డిజైన్ చేశారు. ఎవ్రీథింగ్ ఐఎమ్ గోనా షోకేస్. So we have Dr. Kunal. So he is head of the marketing and admissions for entire India and Juptonaru. Yes, sir. So S-Vyasa, like I said, that the name itself, which resonates to the education
and the teaching. But you said that there is an abbreviation towards that. Yeah, so the abbreviation is Swami Vivekananda Anusandhana Samsthana, started by Padma Shri Dr. H.R. Nagendra. He is, a renowned scientist who has his education coming from the Indian Institute of Science (IISc) back in the 1960s, and then he moved to America to serve under the NASA because he is a scientist by profession. Certain visionaries have different kind of thoughts, different kind of process coming in their mind, and he came back to India, and he came from NASA and he started this movement called Vyasa. Okay. So we call this as a very historic moment in the field of S-Vyasa, NASA to Vyasa, and Sir was the one who started the knowledge for yoga, naturopathy, Ayurveda, especially in Bangalore. Okay. He established a 100-acre campus called Prashanti Kutira in Jigini in Bangalore. Okay. We are about 50 years old as of now. This is our foundation 50th year. It started in 1975. After that, this yogic sciences were going on for a long period of time. Then now all of a sudden we have moved from the yogic sciences to the computer science, That's management. a big shift. Oh, that's a big, massive shift, because our founder says we should have the holistic development for every kid. He said now let's move on to a different horizon in the field of education, which talks about technology, which talks about management, allied sciences. Allied sciences is a new outgrowth in the field of medicine, where we talk about psychology, occupational therapy, as well as physiotherapy. So we are trying to cater all the needs of the society. You're not leaving any stone unturned. We are trying not to do that, because see, today students have a lot of facilities, unlike our times where we had very limited options to choose from. Today, under those options, you have sub-options and sub-options, and you keep carrying forward. Still, the need of the student is not completely, looked after. So at S-Vyasa, what we are trying to do is we are trying to give the student a holistic development from the field of technology, management, and applied science. In engineering, you are offering 6 streams. Yes, sir. Right? That how is it different from the conventional, the mode of teaching and the curriculum? What we have been hearing about the engineering, it is only CSC or EEC or something like that, ECE. Okay. Now today, that if you touch any student, they will talk about artificial intelligence, data sciences, business analytics. How are you just collaborating with those the latest technologies? Okay, so I'll tell you like this: the need of the hour is computer science. Okay, and looking at this, there's a lot of demand from the tech world side, where they need a lot of workforce. So education institution like ours, we are compelled to have these courses for the students to get this knowledge. Now under computer science, earlier computer science was just a topic, but today it has become, a field of research. Under computer science only you have artificial intelligence and machine learning, data science, cyber security, information technology, software engineering, the 6 fields what we have here. Now, this is the need from the corporate world, and they want the workforce to be developed, trained, made mature in such a way that the moment the student or the so-called management graduate, gets into the company, they are ready to share the load with their bosses. Who's also, a great visionary and who has made this campus come into existence today. See, their thought process is we want to give the student what the industry wants. It is not what the student wants. Ultimately, the student is going to trade on the name of the job requirement, which is, a wrong notion still in India. Don't worry about the job part. I say you become qualified, you should have the right knowledge at the right time. When you place it at the right table for negotiation, automatically the right job will come to you. Okay. I hope I am correct, sir. Oh, yes. Now, on that behalf, what we have done at S-Vyasa, we have tried to onboard about 9 to 10 EdTech partners. Okay, and they are world-known companies in the market right now, like Upgrad. Then we have Intel, HP, FutureEdge, Intellipath, all these Pearson, Cambridge. What they are going to do is they are going to come from day one as a part of our syllabi and start imparting knowledge to the students in the classroom. So we have industry-ready corporates coming as trainers, and to some extent the practical knowledge what is available as per our theoretical part of the text. But these industry professionals, they are not going to talk theory. They are going to talk complete the practical part of it, how things are handled on the field, how things are going on in the corporate world, and what the industry actually requires from the student. So we should be often ready platform for the student as a launch pad, where the student should not feel he's come to an alien world when he's going and joining the company. Rather, he should be my brand ambassador and feel very confident in saying,
I have seen already in my classroom. Okay. I know this world and I am a master of this, and I can be a good support to my boss. Oh, so you're trying to create the atmosphere as well along Yes, with the the exactly. training. Okay. Exactly, sir. IITల School of Technology, Vyasa, NAC grade A+ అంటూ ఉన్నారు. సో NAC is nothing but National Academic and Accreditation Council. సో దీంట్లో A+ ర్యాంకింగ్ ఉందంటే కనుక ఇట్ సేస్ వాల్యూమ్స్, రైట్? సో ఇక్కడ కోర్సెస్ గురించి కూడా చెప్పాలంటే నౌ దట్ ట్రెండీ మనకు తెలిసిందే, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లేనిది సో స్టూడెంట్ ఇప్పుడున్న కాంపిటీషన్ని తట్టుకోలేరు. సో దే హ్యావ్ టు ఎక్విప్డ్ with this latest technology and the courses. We are with Mr. Chanesh. సో మొత్తం యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ అని చెప్తున్నారు. సో ఏ కోర్సెస్ ఇక్కడ ఆఫర్ చేస్తున్నారు, సో ఏ స్టూడెంట్ వాళ్ళ స్కిల్ సెట్ని బట్టి వాళ్ళకున్న నాలెడ్జ్ని బట్టి ఏది తీసుకుంటే బాగుంటుంది, ఏ ఫ్యూచర్లో టెక్నాలజీ ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది ఎవ్రీథింగ్ మిస్టర్ చనేష్ విల్ గైడ్ ద స్టూడెంట్స్ వన్స్ దే కమ్ హియర్. సో ద వన్ థింగ్ విచ్ అట్రాక్ట్ మీ హియర్ ఇస్ లైక్ IntelliPath. So what exactly is it? Number one, and number two, I was told that 75% faculty is from the university. Absolutely. And 25% faculty from industry itself. Okay, that really fascinates me. Absolutely. So what exactly, and how do you design this entire thing, and what students would be offered once they come here, and how do you guide them? Absolutely, that's good. So let me start with IntelliPath. IntelliPath is an online edtech company, so it will provide the professional trainings, corporate trainings, which is specialization with data science, cloud computing, full stack, so multiple which is being necessary for this particular young generations. Okay, so specifically, so what we are doing with S-Vyasa, that is for this particular generation people, we are being delivering the curriculum which is being necessary as per the industry expectations level. Because nowadays student requires more of hands-on training rather than having a just theoretical part. Okay, that's the reason what we are trying to do by keeping a concept of 2029 in our head. When we talk about the IT, when we talk about the computer science engineering, it's so you mean to say that you're trying to be ahead of 5 years? Absolutely, because we should be like this nowadays. Because when we talk about the software technology, everything will be get updated day by day. Software is one. The saying is there: software technology is not for current day. It has been for the next day. We have been always thinking about what is the next future and what is the next generation is but going to do. What is new here, Chanesh? Because once we say that in engineering, absolutely, that what something gets in our mind is a traditional or conventional engineering, where students go, they complete their studies, they come look for job. Right. So that is exactly that the scenario until very of late. Right. So what is it like new thing? How are you going to change the scenario? So it's very simple. So that's what I was mentioning in the beginning itself. Because nowadays students should not be in the concept of okay, I want to get into my degree and I'll just go back to the olden days. What exactly my brothers, sisters, or somebody else who's been doing in the earlier days. Nowadays, a young generation need of more experience because industry has also been expecting the same. Even the freshers have been asked to get more experience. If the industries are expecting an experience from the freshers, how do they get? So based on the working nature and working culture, how do they get their working culture? Because when do they work on the internship levels? Because nowadays it is not been enough for them to just go for the 6 months of training. That's the reason IntelliPath stands here, and we have been trying to push them into the 12 to 18 months of paid internship, where they will be getting a seriousness and where they'll be getting a hands-on experience. Because rather than they'll be focusing on only 6 months to just cover up their degree and they go back to their next level of education. Because we are not focusing on that particular education. We have been trying to focus on their skill set, because because all the educational institutions, all the colleges will talk about the more skill set. How do they get a educational skill set, or how do they get their experience technical skills based on the experience? Because how much they spend their time on the work or their training, then only they'll get the more of experience. But since you are talking about experience, that once the student comes, obviously they will end up sitting in a classroom. Right. So how different is that, like the course or curriculum, right, that you have designed? Where is it is different from the classroom teaching to the practical learning. Right. What do you do? Right. Let me take a simple example. See, you're into the one particular profession, so you might be having around a 10 plus or decade of experience in your profession as well. When I ask about your practical nature and when I ask about your practical experience, easily you can brief out me within 5 to 10 minutes. Is it right? So like that, we are getting the curriculum which is being designed by the industry experts as per the industry expectation level. They have the framework
and the modules which is being expected as the industry. So they are the people who's been going to come here and they are practically going to implement their ideas and they will be teaching their practical experience. Is it on their interest, like where they are coming to the university, or like you are aligned with them or you signed up with them, something like that? Yes, we do have the industry experts with more than 1,000 people we have been carrying out. Okay, the people who have been already been certified from us, and they have been working on multiple MNC companies, like we call it as MANG, or like multiple MNC companies as well, right? So that is the reason they are the people who have been coming up on the based on, because we have already collaborated with them. They are our trainers. They'll be coming up and they'll be implementing their ideas and they'll be explaining their particular experience, what they have done through this 10 to 12 years of experience. Because why do we call them an expert? Because when I talk about the expert, I cannot call him as an expert if he doesn't have a 12 years of experience. Right. That is the reason we tell them an expert who's been coming up here and he's explaining end to end. It is not, I cannot expect a student directly sit in advanced level. It's right. But when this, whatever you're trying to explain now, when this part will come for the student, is it like right when they join, or like after 1 year or 6 months? What is the time duration? Absolutely from the first day. When I talk about the first day, okay, because I do not want to pressurize the person I'm talking about, because it should be simplified way. Degree should not be so more complications. Degree should be all like a why when we talk about the professional degree, degrees or like any sort of education should be simplified manner. So why I talk about the simplified manner? So they will always be going with the theoretical part for 60-70% of the theoretical part, and they'll be just going with the notes and they'll be taking up and they'll be mugging up the same things and they'll be writing an examination. It should not be like that. So when they have been going with the professional, it should be till 12th standard it is okay, because you need education, you need a fundamental things there. When it comes to the professional degree, you should understand, you should feel it what exactly you are going to do in the next upcoming profession. That is why you are calling as your professional degree. You are not calling as a simple degree. Okay. So when you call about professional degree, be a professional, learn from the first day itself, learn your work, learn your things, then you can easy to implement when you are getting entered into the industry level. So that's what it says, what I read on, on the brochures, right, or on the main, the board, it says SAS, School of Advanced Studies. Absolutely true. Okay. Absolutely. Yeah. So like, one more like, fascinating thing what I observed here, it is surrounded by like 50 IT companies. Absolutely. Okay. Is it only like, get a feeler where, I'm in the midst of the IT companies where, eventually I would get in? Right. Or that are you really mean it, like when you're here surrounded by the IT companies? Correct. How the student gonna get that help, like where he will end up there in that one of the world-class companies? That is game-changing thing. You just need to understand here. See, the student mindset is very vulnerable to all sort of the things which he can accept it easily. So I do not want a person, once he completes his degree, once he get into the IT level, you should not feel that uncomfortable nature. Or a culture shock something. Absolutely. Because he should feel that you can just see our campus, it's been completely Gen Z and it has been almost in corporate touch. Because that is the reason he should be acclimatized from here itself. It should not be again he takes a time to acclimatize, again he go back to his that basics, again he just need to recall his all the things and practicals. When he's been prepared well, he should be ready to go and work there. Again he should not be something like again he should be trained from somebody else. That is our main thing and game changing, where we have been having a corporate touch in our campus itself. That is the reason, let him acclimatize from here itself. I can see your plan and the design, but what is the success rate, if I may ask? Like, because let's say that 50 students join, that, can I expect like, all 50 students like, will end up there in that world-class companies? Or again, you will say somewhere that it depends on the student, where that, parents will get shocked. Yeah. So no, I do not want to say that statement that it is depending upon the student. It's our responsibility, because when I talk about the future aspect, because I should train each and everybody. We can, if I take a one classroom, everybody's mindset is not same. So for example, like somebody who's been going to take a 6 CGPA, somebody is going to take a 9 CGPA, somebody is going to take a 7.5 CGPA. I have to consider them all of them one, and I have to teach them from the basics in the intermediate then advanced level. What is the focus on each student that you would tend to give? End-to-end conversation. It's where every institution is lagging out. I'm sorry. So where every institution, or like I'm not mentioning about anything, where the education is lagging behind, when you have an end-to-end conversation, end-to-end from each of the students, you'll get to know what exactly is doing. So that is the main thing we have been focusing on. 45 students means every 45 student need to be interacted with the industry experts. Apart from that, the one more impactful thing which we have been keeping up in the one classroom is technical assistance.
24/7 support that person will be given to the particular person. For example, if I take about one particular topic, a deep learning in AI, somebody has been explaining, so that the day ends and the industry expert had left the campus, he might not be having an in touch with anybody else, so to interact or like to clear his doubts, the technical assistance is there. Even he is having an equal experience than what exactly technical expert is having. So that means the 24/7 support is there from the campus, from the institution, from the educational partner for the each student. You should not keep his doubts all the way for the next day. When he's coming up, you should be very confident enough for the next topic. That should be the keep ready for the next topics. Wonderful, sir. Like, when I see that, such a, vast, environment and a world-class ecosystem and everything, what you're trying to provide here. So what exactly? Because, the engineering, I saw that there are like, 6 branches where you're, offering to the students. Absolutely. So today is like, there is nothing, all because I'm getting jittery, when I heard something like AI, Absolutely. machine learning, robotic science. And what exactly is this? And when the student, finishes engineering, so how good they are equipped with the latest technologies like AI, machine learning, data sciences? Absolutely. See, when I talk about the technology wise, everything is get completely developed, because when I completed my engineering, this was not the case where the opportunities When did were you good. finish your engineering? So it was 2015 I completed. Okay, it's almost a decade. Yes. So almost on that particular time, so it's very simplified traditional programs. We used to study and we used to get our degree and we used to get an opportunity. Even the same thing, campus selection used to be there. We used to give an interview and we used to get into that. Nowadays, even of course, the opportunities are more. Even that is the case, even the technology are well developed. So that is the reason, and an individual or a student requires more of practical oriented session rather than having it. So that is the reason in this particular generation of AI ML. So the particular person should have more skill set. That is the reason we have been focusing on, and that is 100% effort we has been there, and we just put up our things, and absolutely we are going to train the students according to the As need a, of like, each let's say, let me ask like one of a parent, right? Let's say that, my son or a daughter, if she joins here, so what is like, the focus on that particular student? Because, 45 or 50, the strength of the class, what is the focus my son or daughter will get? Like, is there a mentorship, something like that you offer? That's what I mentioned it when I was explaining about the technical assistant. Oh, is that what? Okay. So technical assistant is different. Industry expert is different. Industry expert, what you do, you will come to classroom, you will come to the computer science lab, and you will be explaining about the topics, and you will be leaving the campus. So when it comes to technical assistance, is the one who's been always in touch with a particular student. Not even only 9 hours or 8 of the college. Even college starts from the 9 a.m. and it's gonna end at 5 p.m. means the college is done. So nowhere else they will be having a touch with anybody of lecturers or professor, anybody in any sort of institution as per my idea. But right away, what we are trying to do, so in case when he has been going back to his hostel or when he is going back to as his residency, he should have the one particular person to clear his doubt. Though he has not been in physical, at least he need to have been contacted with a telephonic communication should be there. So that is the reason technical assistant is the person who is going to play a major role here, is going to resolve his issues on the spot. Either he's going to take a Google Meet or like Team Meet, whatever the comfortable virtual meeting it should be, it's go on. That's the reason, that the facility which we have given to each and every student. Even he's been going to call even 10 times a day, he should respond. That is our particular thing. That's not going to be easy thing for faculty. Anyways. Absolutely. Yes, they're coming to like a very important thing about placements. Absolutely. Because today that if I'm joining my kid here, absolutely, right? So eventually that worried point is like would they get placement in like one of the best companies? Absolutely. Everybody aspires, nothing wrong in it. Absolutely. How do you promise them? See, it's very simple, sir. So it's nothing is more difficult to find out the jobs if you have been skillful. That is my statement. Because when I have been so confident enough with my topic, I don't mind even to give any sort of interviews whoever is sitting in front of me. That is the reason I've been preparing my student as like my statement. So we have been already collaborated with almost 3,000 companies, because even Bangalore itself is called as South Asia, Silicon Valley of South Asia. Right. So when I talk about Silicon Valley of South Asia, we do have a very good collaboration. That is the reason, the main point out thing is we have been giving the paid internship. That is 12 to 18 months of paid internship is given to you. That means your 70% of the placement is already been the gone. Almost you have been already placed. So you have been working in some institution, some industry for the paid reason.
So you're being paid for one particular job what you're doing, then you've been already got placed. Once you do 1.5 years there, you have been eligible for the appraisal. You can demand yourself, you can create a dependency. The industries are expecting a skilled people, so we have already trained according to that. Then obviously companies will hold your hand and they will ask you to stay back and they will continue with you people. So can I ask you, reiterating that, are you manifesting that? Uh, so absolutely, if I'm being into that question, absolutely we have been training according into the need of the people. Correct. Because at the end of the day, when the parents is coming up here, they have the one objective that my son or a daughter should be it should not be dependable, he should be independent. And he should not be referred from somebody else. He should be taken up a job on an individual aspect. That everybody has to get that particular confidence. That is my wish. One final question, Mr. Chanesh, when it is engineering or the professional courses, people come from remote places, or for that matter even from the villages, right? So when I say this, I'm talking about Telangana, I'm talking about Andhra Pradesh, where if you see in the entire country, the most number of engineering students we produce. Yes, from absolutely true. From 2 states. Absolutely. And from their perspective, if I ask a student coming from a rural part, right, so they may just get a shocker looking at this atmosphere and the infrastructure. So how do you train them in the language skills? Right. So absolutely, I agree with that, because Telangana and Andhra Pradesh has given a multiple engineers as well to us, because they are the one who's going to come up, and maximum, that is true, the people who comes from, I'm not telling this statement as because I've been giving in specifications. The students who comes from the rural area, they're having a very good talent, they are very skillful, but they need some particular moldings to modify just into the fine tune. Yes, that fine tuning is required, because even we are also from the rural area, because nobody will come up with the specifications when it comes to the rural area. So when they have come up here, we will mold them accordingly, because that is the reason we have the specific communication training departments are there. That is from? Yes, Cambridge. So they are also there here to train them accordingly, because IT is definitely, it stands over some specifications with the communications as well. So that is the reason we do have that collaboration with this university, that's Cambridge University is there for the certifications to train according to the skill set and everything. We're going to mold them. Great. సో టెక్నాలజీ పరంగా ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ని వీళ్ళు ఏ రకంగా మౌల్డ్ చేస్తారు, అలాగే రేపటి కోసం అంటే ఈ రోజు కాదు, ఏదైనా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఉన్నాడు అంటే కనుక 4-5 సంవత్సరాలు హెడ్ ఉండాలి, కాబట్టి అప్పుడు ఇండస్ట్రీ ఏం కోరుకుంటుంది, దానికి ఏ రకంగా వీళ్ళు రెడీ అవుతారు అనేది ఇక్కడ జాయిన్ అయిన మొదటి సంవత్సరం నుంచే వీళ్ళు ట్రైన్ చేస్తారని చెప్తున్నారు. దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంక్యుబేషన్ సెంటర్ అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కోర్సెస్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ ఆన్ ప్లేస్మెంట్ అనేది వీళ్ళు ఇక్కడ ఇస్తున్న గ్యారంటీ. దీంతో IBM, అలాగే TCS, HCL, ఈ కంపెనీసే కాదు, వరల్డ్ క్లాస్ కంపెనీలు చాలా వాటిల్లో ప్లేస్మెంట్స్ అనేది రెడీగా ఉంటుంది అనేది వీళ్ళు చేస్తున్న ప్రామిస్గా మనం ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం. సో సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా మనకి HP అండ్ ఇంటెల్ నుంచి వస్తాయి. So after soon after you finish the courses, language and linguistics, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ మన ఆంధ్ర, తెలంగాణ నుంచి బేసిక్గా కర్ణాటక కానీ లేకపోతే మిగతా ఏ రాష్ట్రాలకు వెళ్ళినా ఇంగ్లీష్ అనేది ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్, ఎవ్రీబడి నోస్ దాట్. బట్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత అందరూ ఈక్వల్లీ దట్ గుడ్ ఉంటారా లేదా అనేది ఎప్పుడు ఒక క్వశ్చన్గానే ఉంటుంది. మరి అలాంటి స్టూడెంట్స్కి వీళ్ళు ఎలా ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఎలా ట్రైన్ చేస్తారు ఇంగ్లీష్, హౌ డూ యూ ట్రైన్ దెమ్, అండ్ హౌ are you qualified for that? I am Manjusha. I am from Cambridge. S-Vyasa is now a Cambridge Center of Excellence, which means every new student that comes into S-Vyasa, especially for BTech and MBA programs, they are tested for their current proficiency of English. So we have the CFR levels of English language, where we place the students from A1 level to C1 level. So A1 is the lowest level and C1 is the highest native level speaking and all the skills. Okay. So do the students something need to be worried about when they are put into A1? No. We provide, if they are of A1 level, we have a placement test, which is upskill from Cambridge itself. So upskill test places them in this CFR level. So if they are of A1 level, they will be trained from the A1 level to the C1 level. Not to the C1 level, they will be trained from according to their proficiency. So even if they are placed in B2 level, they will be trained from that proficiency. So it is individualized training.
We use Empower textbook. It is a course where there are 6 levels of course. So by the end of the, we are trying to integrate the Cambridge standards into the curriculum, the present curriculum. Yeah, from your experience, can you tell me that, all students, like, whatever the courses you design, whatever the levels you're talking about, do they catch up? They do catch up because the course material is a bit different. The course material is a bit different from what we usually have in our universities. Usually in universities, though the aim is to develop all these skills, listening, speaking, reading and writing, the method of delivering the course is different. So here we have real communicative language based courses and units, and we give them real life scenarios, and the textbooks are also of the same pattern. You are here to train them. I am also a trainer. We have trainers from Cambridge coming in. So what we do is we do not train them much. We train the faculty here. We also provide faculty training. We test the faculties here, and we also provide faculty training. And then these faculty test. Wonderful. That what I see is like, different level of like, training the students who have come here in order to make them ready for the industry. Thank you so much. Yes. So language, ప్రధానంగా ఆవిడ చెప్పిన దాంట్లో ఒకటి అర్థం చేసుకోవాల్సింది, ఇక్కడ ఉన్న బెంగళూరు గురించి మాట్లాడంటే of course everybody knows it's a tech city. So the gap what they are finding is like, real time experience or the technical skills నుంచి language వరకు వచ్చేటప్పటికి they are finding there is a huge gap. సో ఆ గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి ఇక్కడ ఉన్నారు. సో కేంబ్రిడ్జ్ యూనివర్సిటీ నుంచి అపాయింట్ అయిన వాళ్ళు, ఈ టెక్ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్ స్టూడెంట్స్ని ఇండస్ట్రీ రెడీ చేయడానికి ఏ రకంగా దోహదపడుతుంది అనేది మనకి కళ్ళ కట్టినట్టు. ఎలా ఎవాల్యూట్ అనేది దెర్ ఈస్ ఎ పర్సంటైల్ స్కేల్ సార్. ఇన్ దట్ పర్సంటైల్ స్కేల్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దట్ పర్సంటైల్ స్కేల్ సెకండ్ సెమిస్టర్ తర్వాత మనకి థర్డ్ సెమిస్టర్ వచ్చినప్పటికి ఆఫ్టర్ 2 సెమిస్టర్ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ వచ్చేస్తుంది సార్. ఆ పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ వచ్చిన తర్వాత పర్సంటైల్ ర్యాంక్ అనేది వస్తుంటుంది. సో దాంతోపాటు రియల్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి ఉంటాయి సార్. ఆ రియల్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్స్ విత్ మెంటర్ లెడ్ ఇంటర్న్షిప్స్ అని ఉంటాయి సార్. సో మెంటర్ ఉంటారు. మెంటర్తోనే ఇట్ విల్ బి లెడ్ ఇంటర్న్షిప్ అని. సో ఇప్పుడు ఎస్-వ్యాసలో ఏదైతే ఆఫర్ చేస్తున్నారు, ఈ అప్గ్రేడ్ నుంచి సర్టిఫై అయిన తర్వాత మీరు ఏదైనా సర్టిఫికేట్ ఇస్తున్నారు. మీరు ఆ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఇండస్ట్రీస్ లైక్ రియల్ టైమ్ కంపెనీస్ కానీ ఆర్గనైజేషన్కి వాళ్ళు వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఈ పర్టికులర్ అప్గ్రేడ్ అనే దానికి ఏమాత్రం రికగ్నిషన్ ఉంది సార్. నేను చూపిస్తాను యాజ్ ఏ I'll show it. Yeah, you can just explain. Yeah, 1 minute. You can also understand, right? Yeah. The certificate of recognition, you will have just a walk away with the industry recognized certificate that does not, it's not a folder, it opens the doors to the corporate to have a big opportunity here. So that's the thing we are also giving in the internship with certificate of recognition from grad. Got it. ఓకే. సో మొత్తానికి మీ దగ్గర చేరిన ఎస్-వ్యాసల స్టూడెంట్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ తోటి ఎక్విప్డ్ అయ్యి రియల్ టైమ్ ఎన్వైరన్మెంట్లోకి వెళ్ళి అక్కడ వర్క్ చేయడానికి కాన్ఫిడెన్స్ వర్క్ చేయడానికి మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. Yes, absolutely. వండర్ఫుల్. సో హౌ ఇస్ లైక్ హౌ మీ స్టూడెంట్స్ మీ దగ్గరికి వస్తూ ఉంటారు కదా, సో బ్యాచెస్ వైజ్ చూస్తే కనుక ఎలా ఉన్నారు? ఆర్ దే గుడ్? యా, దే ఆర్ వెరీ గుడ్ సార్. మోడరేట్ గా ఉన్న వాళ్ళని మీరు ఏ రకంగా ఎక్విప్ చేస్తున్నారు క్లుప్తంగా చెప్పండి. yes. సో ఎవ్రీవన్ ఈజ్ లైక్ ఎంపీసీ చేస్తున్న వాళ్ళు కంపల్సరీ సిఎస్సిలోకి వెళ్దాం అనుకుంటారు సార్. వన్స్ ఎంపీసీ చేసి సిఎస్లోకి వెళ్దాము అనుకున్నప్పటికీ రెగ్యులర్గా చేసే ఈ ప్రోగ్రామ్స్ కాకుండా ఏతో రిలేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్కి వెళ్తే వాళ్ళకు కూడా ఒక అండర్స్టాండింగ్ వచ్చారు సార్. ఏంటంటే వాళ్ళ ఒక ఫోకస్డ్గా నేను ఏఐలోకి వెళ్ళి దాంట్లో ఏదైనా సంథింగ్ స్పెషలైజేషన్, ఒక మంచి స్పెషలైజేషన్ తీసుకుంటే ఆ స్కిల్స్ అనేవి కూడా ఆ ప్రోగ్రాంలో యాడ్ అవుతాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఐ విల్ గెట్ ఏ గుడ్ ప్లేస్మెంట్ అని వాళ్ళు కూడా అనుకుంటున్నారు. కాబట్టి కంపల్సరీ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఫుల్ స్టాక్. వీఆర్ హ్యావింగ్ ఏ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ కోర్స్ కాబట్టి సో ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ డేటాబేస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ద who are going for software fields. సో ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ అనేది మేము ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేట్ చేశాను సార్. వండర్ఫుల్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యర్ టైం. క్యాంపస్లో స్టూడెంట్స్కి దట్ యూజువల్గా క్యాంటీన్స్ ఎలా ఉంటాయి, 4 గోడల మధ్య మనం ఇప్పటివరకు చూసాం. బట్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం ఇంత సువిశాలమైన ఇట్ ఈస్ నథింగ్ లెస్ దెన్ 30,000-40,000 SFT ఇక్కడ ఉంది మనకి. సో స్టూడెంట్స్ ఓపెన్ ఎయిర్లో ఇక్కడ ఉన్న క్యాంటీన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఉపయోగించుకోవచ్చు. అండ్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్లో కనిపిస్తున్నది యోగా ట్రైనింగ్. సో స్టార్టింగ్ దిస్ కంప్లీట్ యూనివర్సిటీ
బాటమ్ లైన్ ద బేసిక్ ఇక్కడ స్టార్ట్ అయిందే ఒక యోగా తోటి అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. క్యాంపస్లో సేఫ్, ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఇంక్లూజివ్ ఎన్వైరన్మెంట్ ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ వీళ్ళు ఇక్కడ ఏది బీ ఫ్రెండ్, నాట్ ఎ బుల్లీ, సే నో టు ర్యాగింగ్. సో విచ్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఇక్కడికి వచ్చే స్టూడెంట్స్ కేవలం కర్ణాటక, బెంగళూరు నుంచి కాదు, సో చాలా దూర ప్రాంతాల నుంచి, వేరే వేరే స్టేట్స్ నుంచి వస్తారు. ఆబ్వియస్గా పేరెంట్స్ హ్యావ్ దట్ కన్సర్న్ దట్ ఈ బుల్లింగ్ ఏదైనా ఉంటుందా అనేది. దానికి చాలా కఠినమైన నామ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నాం. వాట్ ఈజ్ ర్యాంకింగ్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ ఆల్ ద వర్బల్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ ఎక్స్ప్లాయిటేషన్ అవ్వచ్చు, ఎన్ని రకాలుగా ర్యాగింగ్ అనేది దా కేటగిరీలోకి వస్తుంది అనేది చాలా క్లియర్ కట్గా ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నారు. సో దట్స్ అబౌట్ S-Vyasa డీమ్ టు బి యూనివర్సిటీ. నిజంగా వన్ ఆఫ్ ద టాప్ యూనివర్సిటీస్ అని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు. But they claim it is like top 1 university with all kinds of accreditation, accolades and the certifications. ఇక్కడ కంప్లీట్ చేసుకున్న స్టూడెంట్ రియల్ ఎన్విరాన్మెంట్లో పనిచేసేటప్పుడు ఎలాంటి కల్చర్ షాక్కి కానీ లేకపోతే కొత్తగా ఏది లేకుండా దే ఆర్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద టెక్నాలజీ అండ్ ద కల్చర్ అండ్ ద కాన్ఫిడెన్స్.